Kalika tonta akafa akedda abasuubuzi mutusange kiwatule oba ku 0752 571 282 ne 0782 897 0 Kyalenga ali mu maduuka ne supermarket ne mabala wonna. Butereevu kukulisaayo mu kuwummulamuko okwo kwe tubaddeko ate wano mu nteekateeka yaffe ya buli kumakya olunaku olwokuna omukulembeze w'enkya kulikirayo ddala webale kusigala ng'okyatwekumiddeko weekumidde ku nteekateeka puroguramu eno tubeera n'omukukunavu Tamale mirundi era njagala okutegeeza yonna gy'osinzidde gwatuteze ku mitimbagano ku ABS TV official Uganda YouTube channel ne ABS TV Kawala Facebook page ebyo ebibanja ebyo kosobola tufunira bulungi nnyo munnange Abdallah Matovu amaze okuntegeeza nti kwetuli live era nga ebintu bitambula bulungi nnyo namwe ababeerako buli ssaawa ku kibanja ekyo nga mugobeera omukukunavu n'omulangana kibinge mukola kyamaanyi nnyo ensi yonna tumanyi nti etwegese amaaso mukana akadde katugende mu maaso njala kubanjulira nti omukukunavu atuuse mukama wange omukukunavu njagala kusooka kuyozaayoza kuba nti nno wafunye Doni Wanyama okudda mu kitongole kya Vision Group nga munnamawulire omukukunavu ate gwosinga okumumanya obulungi gwosinga omutegeera bali balwanira kitongole nga tanazisobola ate nsogera kuwere kibiina kibinkwata waliwo omuvubuka omujoozi akola business mu education yabakyusa bwati nange yali agala kumbalira mu abo baania ku mitwe n'ajooga nze sijooge naye ekyo tekyempasaasirako they don't know how to make things work. Why? If you know that you have only one candidate, why do you subject him or her to an interview now for zero? You have one candidate? Yes. Direct it. Abaina kuyitawo ate kakati oyisa abazungu bamu interviewing board ekoze pano funye 00 kakati atafunye 00 ate yaliwo yekka kakati neno gyalaze even in future somebody will just get these papers akuwabire nti you are there illegally. They don't know how to do things. You sent there one candidate. The board recommended for an interview. They hired a competent firm to subject your candidate to an interview, and he failed miserably. Why do you embarrass him? And why do you have to be with one candidate? Board. Ntinze bandagidde nga njiibwa kuva ngenda lwaki oba ne candidate ntinze sijoogebwa zibitu by'enjoogamu kubanga kadde ono gye mumututte nabali abakozi bagenda kutegeera nti is incompetent bakikola ne ku UBC era baagula abazungu ne basabujekiti bakandidate baabwe ku interview kiyiika n'agwa 00 era he was not supposed to proceed to the second stage olw'okuba yali akola mu kaleediyo ka Mbabazi Mbabazi n'alagira kakati nga ebyo mbibeeramu kakati abala abavuganya sibibeeramu nze amwe different character nze sijoogerwa ku nsi ate ekyo mbadde kyewuunyiza nnyo nti kati oliko you were embarrassing gweragira bulagizi gavumenti n'emigabo egisembayo don't humiliate this man to be subjected to an interview which miserably failed. What was the purpose of that interview? Why did you give this money? What if somebody else? And answer ne wunyona. Ona pito ba mujoga mu UBC. Ne ba mujoga mu State House. Mbona yabadaje. Nze. I left 8 years ago. What's there to be humiliated for? Me to be humiliated by anybody. My character. No. Character yange. Kubanga character yange. Nze mmanya ebintu kakati as I tell you you have 3 important issues in your country from Thursday age to today. The ICC International Criminal Court has been reading cases before suspected criminals ababadde batta abantu nga batunda organs. The preliminary sessions end today, and one of the people I was watching them, their preparations,
at my home on my machines. A minister is part of today's group. Finally, there are 32 people. Yes, One number. And 150 under investigations. 32 people, 150 under investigations. Naye okirabako mu mawulire. Okirabako mu mawulire babagula. Anti kyokulabirako nti ensi etambula na media teriiwo. Ensi etambula na civil society bazigula. Ensi etambula na bannaddiini babagula. I'm the only person standing. Kubi wange mutayimba mutu wange wali wayinza okujjayo. Kakati okumanya tebabala bintu. They don't calculate because of their arrogance. Tebayina bantu. Kakati if we are hearing, if the International Criminal Court is hearing petitions, they were given 3 weeks to put in there to file their defense. This is going to last for 6 months. The ICC told them that because of the COVID pandemic, we are treating you as suspects on remand. We have given you bail. Because that's why bali mu hoteli wano okuva ku Lwokuna olwaleero session esembayo mu mawulire temulina eki wabula n'olaba omukazi ng'ono minisita wa health bali beekwese oba baba tebabimanyi. Why should somebody use your head as a kidoli? Kakati erimu ku sajja kano ka criminal lawyers ge baleese. I was watching. I watched their proceedings. One semester no kandi bali fate. I recorded them. Byonna bye bateesa babagamba amasimu mugaleke era mbakwata. Gobalina mbalina proceedings zonna nzirina ayina okuyizihu. Erimu ku balooya be baleese lyabagambye if you want to get a weak punishment like a fines, tell your government to enact a law guiding, regulating the extraction and exploitation of organs. Nendaba omukazi oyo okyenji atalina magezi mutwe. You were the Minister of Health. You would have resigned a long time ago. In fact, let me tell you, Singapore tulina eggwanga eritegeera. Concerned government trafficking. Minister wa Health yali badde yalekulira ne permanent secretary bonna bali badde bayiika. All of heads of security organizations would resign. The Minister of Internal Affairs would resign. The Inspector General of Police would resign. Kubanga, this is not an initiative from Uganda. It is an initiative from the International Criminal Court. International Criminal Court submitted a report to the government through the Minister of Justice. Era bamukuba mu kalulu. Utafiri bali bamujjawo. Because they get information earlier. Kakati abo kubanga simwe mu kikoze. Kakati tunuulira government enamba. The cabinet etudde expeditiously ereete etteeka eriregulatinga organs ng'ate guno omusango weeguli. Kakati bano kikutegeeza how powerful this group is. They are now they want to tell everybody, the international community, that they were doing it on government behalf. No, mweka tusooke tubaleke mutembe ennyonyi myaka 36. Tukirabe. But the parliament must pass this law before its term expires. Nga muyina omusango guno. What type of brain is this? Ne kati lwaki government eggwanga lyaffe liri ku kikutunula ebintu ebiriko human trafficking. Kakati kankubuuza. Let me tell you. Okufaayo kuli luddawo. Let me tell you. Okuva lwe nakuba mu Pakistan n'adduka wano. Do you see accidents in Western Uganda? Eastern Uganda. Basi zeetomeranga. One of the suspects is a doctor from Lugazi. Nabagamba ti center y'ebintu ebyali Lugazi. Nga beba kola accident baba lashinga Lugazi. Babikujjamu oli mulamu. I even suspect nti ekimotoka ky'amafuta kino ekyagwana ekyayo kyaba boda abangi was stage managed. Why? Why did it occur near Mulago Hospital where they could be taken very quickly?
how many times have you seen another container kuba tulina ze tuyita dark sports kyali kiguddekaawo tesiddangamu okuvako yes kakati dojosanga nti mwawuzanga accident mu bikajjo bya meta are they there bimotoka tebikyattaba kiki ekyakyuka bimotoka tewe ebiri ebitambuza ebikajjo bagandi ebisinga nemukwata ku lw'e Masaka two medical doctors from Masaka nabo mwebali mu basuspects era kyovulaba nti emmotoka z'e Masaka zaagwanga obwana bwaddanga mu Lwera awo ne busindika egundi ekitangati ky'emmotoka emmotoka negwa abantu akakosi kano nga bwe tukayita ani asinga okkawa amaanyi okuleka nga basobola okukola ne banyiigirira batyo media ya mwenja eganyo bakwata media ya mwenja you have poor media nti ever since I came out tell me women the women who were dying during delivery had reached to 18 per day are they there kubata abakazi babaagala nnyo abakazi abaana wakati w'emyaka 17 n'emyaka 37 abaana abawala nga talwalangako bulwadde bwonna batransplantinga system yeezaala ne bagiteeka mu mukazi omulala. That's why ono omuvubuka mwali mulabyeeko nga bazzeemu omwogerako ono omuvubuka gwe bakwata yatta omulabyeko mu kifaananyi nga poliisi emulaga every 14 days if you are charged with murder you must come back to court to renew. Have you seen him? Have you seen him? Kuba mu nyumba ye bakwatiramu 10 billion. Omwana omuwala agula miliyoni ya $1 omwana atalwa. Era buli lwowulira omusajja nga agamba tugende batukebera omusaayi aba alina customer don't accept it. Kakati katubuuze badokita nga bakujjako omusaayi tebategeera gurupu yo tunaddawa and you regulate this noga nti kubanga Canada nawulidde sajja nga liyoga ngide dikuba eryezungu eri nalabika nto ya pusi nga kawaana but these lawyers are very accurate. Our lawyers don't good. Genuka criminal babbi ante banakwata kuwe these are criminal banakwata kuwe anategera ku internet bakirabe byali byagala $30 million babiwaddeko 18. Kakati how can you say mukazi gwa change bategeera nti president abataddeko probe ne bategeera nti nze source ne bagenda uyu mukazi oyo yennyini nakwatuyeki nakwata akapapula Diana yamuwa akapapula Museveni yanjogereko. How? Me had already known that Museveni had instructed a probe against them. Nga tumwebaze bamuwadde 5 billion naye nga abantu basuze mu hoteli ye. Diana mulamuwe ne bagende wa Kalisa ne bepanka tulina petition Kalisa nenjimulekera Senyonga nenjimulekera batonkana byo if the president Museveni yabagaya bachallenginga gandi go to court bali bagenzeeyo petition eyo etambulira ku mugongo gwa Nfudo jokemukalenzi goba kubetente kati oyingidde oyingidde kati wepankiranga ku programu zange kati oli ku Zoom buli yaneregamu yenna ali ku Zoom ensemu tunulidde atimba kwata ensemu egesa amaaso yonna era omusajja yabuuza n'agamba how does this man catch us because they were given directives to leave all metallic items tebayingira nazo mu hoteli ate Zoom yo teri metallic era nabagamba nti abasajja batakanya bwereere bagenda ne bagula Zoom sente eno nyingi ngeri eriko abantu anamwaba ne basekerera ka Museveni mu katono nnyo kakati bwe kyebeerabira balina senta nga senta yaawe oli akuba essimu kwana mu 5 naga nti gundi ne gundi mu muggale njagala kwogera ne gundi sai energy yingiramu yikuba ku ttaka yibaloza nti amaanyi sai eyamalo giyinge buli yayogera waliwo yayogeranga ku ssaawa 8 ogw'ekiro mwami Tamalense nindiridde sai eyabakwata ninza olunaku lw'ovaayo bino bakyabazanyisa ninza olunaku lw'ovaayo ng'ompaayo babiri kankubuulire obukyayina baabukunyiza nakugamba nti mulimu obukyayina obwo ebubiri mulimu munnakenya mulimu Omunyarwanda naye Kagame kana kukwatako omusajja gwe Omunyarwanda n'Omukongo kakati abo babadde baba refugees bagenda mu refugee camps
ne bakuga nti abaagala okulilocatinga muve mu Uganda musabe ate baagala nnyo okugenda e Canada mpulidde nnyo ng'abakimanyi nti e Canada ate babikuulamu na ku bwereere mpulidde nga bakongo bagenze nnyo kakati nkugamba nti abaana 4,000 bava wano buli lunaku abaana abawala waliwo omusajja ye yatundayo abawala 10,000 ebi ne kampuni n'agiggala butakyatwala yatunda ebi n'akola bbaala ziri mu Kampala muno nizo olunaku luno mpayo amannya 2-3 mpola no nze sobola boogera I cannot mention their names but they fought me. The reason why they fought me, they thought they knew that I was near the president and the president had a lot of trust in me. Kakati ne baga tumukube tumujjewo mboto tumukole nalinja kubaka sajja gwe ngende president bwe yansindika mu president's office tumwebaze yalagira omukazi eyalimu mutolo munne naye ava potpoto oyongedde oteka banayuganda kuninga mbu muteeke mu category etafuna musaala mbu anfuge nalinja kutta olikawonawo kano ke bagubye mu New Vision kano ne kagamba baatuma mukazi balina omukyala gwe baatuma olwonna tumukunde yabagamba tulina omulimu wano gwa 50 million waliyo ekifo ewaffe mu New Vision nsooka mpuule bakasajja ako nalinja katta nalinja kuba tumwebaze mutte nalinja ba oyo gundi mutte kabusebe gwe yajja ne stocks enjulifu ewa pike anda bwe yali ntuufu bwonkozese gwe tumwebaze yajawunya oluwumu wano yali deputy gundi ng'akozesanze mi twaberanga ne ku bimeeza wano nalinja kumusekula ennyundo ebyenjawulo mu Kampala nze sisonyiwa naye muntu wakubimeeza kakati muntu wanjawulo nnyo Nakalema ye yakola buli kamu konna Nakalema ajja kutuuka okwekuuta amayinja ebuziba mu mbugo sisonyiwa nze bannayuganda batadde ku kubanga abantu abo tulya nabo emmere kati chairman waabwe yagamba we must ensure that this man goes to his village and wrote namulebye nga atamattama n'agamba ne munne baatudde ne bagamba nti ate gwe byogera onkuba akakati kye tuba tukola you speak before me all of the proceedings nzirina nakakati ndesemba teze ewaka mbalaba ate gwe ebyuma ne gwe binonyi wange byabawula military intelligence byagibula miso president ne bagendayo nnaku ezo n'abagamba is exposing you let him continue to expose you. If you harm him, I will dig it deeply and uproot you and punish you. Never yonga entwe never kozesa kana akawala aka UCC mbasoma yaze ne Jambia president abakoze Jambia yatemyane era nali njinza kwamba paka kute in operation jendiko bajita kutemba nyonyi operation kutemba bujja kujitemba tewali sisobola busonyi sobola kusonyiwa obuvubuko asa tumabiri balina okujirinnya bagende kusonyiwako ya domu oyo dokita yali mwalubati kuku yatta omwana wange n'abimukuulamu n'omulongo n'amubba munoonya nja mutta buli muntu gubaziika ennaku zino abamu baage anti you wait kubanga ono omukazi kyayogerako takitegeera nti yefu Uganda zino nti mu bwavu bwe bayina ne bakugamba nti ensigo egula $3,000 waliwo anasigaza ensigo wano najja kuganira okubeera n'ensigo kandi sente waliwo n'agenda okutegeera officially nga mukirangiridde mu tteeka waliwo agenda okunoonya gwatta kubanga mu Uganda bayina ninkuteera ninkugula tikiyina ensonga ninkuteera ninkugula kakati kubalamuzi bawana ababbi abasamu obwasami ababba n'ettaka n'eyika z'ettaka omugambe omuntu tajja kutta omuntu wano agabane n'omulamuzi omuntu agula $1 million bano bamugula $1 million omuntu ekimanyi biri okimanyi n'amagulu bagagala agasipeeya n'omukono kwegaje bujja tewali mu kintu kibagenda kuziika n'obwongo babutwala kati ng'oyo omwana oyo yali akolagana n'Abayisirayiri nabaga nti Abayisirayiri abo bayina amayumba entinda omulenzi bwakuga nti tugenda olabe bakadde bange togendayo omugagga bwakuyita togendayo ate bwe mugenda ababiri abafunye millions of dollars eri babatunda 7 kakati how can you regulate nti kibeere mu mateeka nga somebody can donate kifuuse dye nti Canada gyekiri ne Bungereza gyekiri ekibere byabo yes China kati be basinga obikola that's why they are two Chinese here batwalabiramu
if they are taking them from dead bodies, how many people who die in China every day? Why do they come here? Mwanyi mirundi mbadde ndabanga waliwo ensonga nyingi nnyo eziruma bannayuganda okusinga etteeka erifaananako ngeri. Nedda bano kye baagala kiri ekisajja ngenda kibakubira ku platform yange ekizungu kyabagambye nti if we want to get a week babafayininge bufayininzi mugambe gavumenti ya mubeere nti rega mubadde mumuvinga mu direction government yeba akakazi ne kajjani kankukube achenji kankukube achenji kankukube twagala tulabe era kyekyagala okugisako kadaga kubanga abo bonna bali mu parliament baavu babawa ssente ate abala basiibula kakati baagala mbukadaga nga avuddewo balireete. Don't bring it now, because if you bring it now, it means that the government supports it. Naye basajja mmwe kakazigwe lwaki gwe bakozesa bukozesa ne bakufuula toilet lwaki bosibe babireeta amateeka mangi gazze gabeerawo nga gatagala mu anti soko tunulire kakati tutunulire wondi Bahati nababuuza nti Bahati aleeta etteeka ly'abasiya ziriyambaani ne mbabuuza nti ekiso ekyogi kiyambaani ku mukinjaje n'ekisolo kiyamba mu kinjaje no kiyamba kisolo kife mangu yes kuba kirina okufa kakati Bahati yali aleeta etteeka ly'abasiyazi. Do we have basiyazi here? Asolo menya 10. Why do you bring here when there are no basiyazi? To regulate what? Fwe mu Baganda omusiyazi tumutamizigonyi tumuteeka mu ssanja ntumubabula. Yes. Kakati kyenkubuuza abasiyazi abo balina likwidi yaabwe gye bakozesa. Can Bahati tell us that by the time he brought to this law, Bahati were related to take care. What is it reverse psychology? The people believe that Bahati was fighting Basiyazi. If Bahati was fighting Basiyazi, this strong group of Basiyazi wouldn't have allowed him to be Minister of Finance. Muleka kutulimba basajja mmwe. Muleka kutulimba tukyali balamu. Mututte mulabe. Mutuye omuntu omuwano. Bantu beegugunge mulabe wano. Parliament emoni kitadde nnyo ku nninga era ndowooza obukuku nakuyamaze okubate. No, be babaleeta. Amazo gasigire. Be babaleeta kati babaka ba parliament be babaleeta babateekamu ssente. To work as robots. Bananyini business. Yes. This is a very accurate. Ezimu buvubuka buno. Bugambwa buno. Obwajja bunyo oluwumu bwe bulimu amawoteri. Babuzimbye ebizimbe. Buli kibuga muyinamu mujja kusasula. Mujja kusasula. Uganda akoze atya? Anti nkubuulidde. Okuva mu mbeera eno. One. Omuntu I always observe. Nti bannange nabagamba nti omukazi omugezi abba ssente nga waliwo abaana abaawumudde. You can blame them. But if the habit continues, ganabana bazze mu ssomero. Amasigaddewo babiri. Ntegeera zero on you. Omugezi tabbanga mulimu babiri. Kakati today, it all open indicators show that the moment this group was affected, even accidents are no more. Okyawuli accident? Okimanyi nti abasajja abo abayindi n'ababodaboda baawolanga ababodaboda nedda abasajja abo abayindi ab'amakampuni baawolanga ababodaboda bodaboda nga bamanyi nti bodaboda bwe ziba 10 mu Kampala zitta abantu bwe bati. It was a strategy to get accident. N'olaba omusajja wa bodaboda babuuza abaana ba bodaboda olusitudde abantu basatu munno n'ava eri n'akutomera. This way the ways of getting people what motoka ya polisi kabangali ezisingo kone nakoze edukemisinde nga waliwo accident wa boda kubanga omuntu amale eddakiika 3 nga akyali mulamu. They were declaring the people bwe bakutuusa organization zikyakola kakati bwe bakulashinga emulago oba mu center zaabwe bakuteeka ku shock bastimulating organiziddamu ne zikola ne bazijjamu. Chokolaba police tomera police etisa omuntu ali bwogamba nti bakulumirwa nnyo. No, driver avuga agenda kufunayo $10,000. How will we end? That you bring such a law that this woman does not feel ashamed to bring a law when the cases are going on? Well, this is a preliminary session. Organized criminal naye mukazi gwe abalango nga baatutta abaakuleeta abaleeta omukazi we baatutta
ate Museveni kasitakuwaana n'akuwaana bali abasajja bakozesa Museveni gwawaanyi. Once Museveni praises you, the mafia, because you become scarecrow, nze sibatya betenta babetenda, let him call me. Mukubira obutambi bwonna nti abasajja bano okuva ku Lwokuna ono yagenzeeyo, ku Lwokutaano ono yagenzeeyo, ku Mande eno ye group yagenzeeyo, ku Lwokubiri eno ye group yagenzeeyo, ku Lwokusatu eno ye group yagenzeeyo. Kati olwaleero bamaliriza ne minisita ndowooza parliament okuvaayo okutandika okwagala okuregulatinga ensonga eyo bano be bakirimu bayinza ensonga zezoyogera kugambye no. It was out of submission by one of their lawyers. Tell the government to enact a law so that these people say there was a need, but your mistake was to do it illegally. Nikajjayo omutwe gwako nikajjayo omutwe gukalinga manga danja kuvuma nnyo kubanga okola ebintu by'obusiru mukazi oyo bamukozesa nnyo ebintu bannayuganda obulamu bakyabwetaaga nnyo ate nga ne bamusanyisa baddayana baani bo nga beekwese. Moyi yagamba bagenda ne bakwata Moyi ne bagamba nti Moyi yatulagiranga. Moyi yababuuza nti musome ekirayiro ekiri mu constitution. I swear by the Almighty God that I will advise the president and support the constitution. So help me God. Does it say that I will obey and full orders? Nti Diana tasobola kulagira mukazi ono ye yeekwese. Badayana mulamu wono ye yeekwese. Bano bonna abeekwese waliwo abadde ow'ekitale nnyo ajoogaba. Makende yako kwa Serena. Saluti yako hakuna. Bonna bavuddeyo bali hambo ku bazungu bwe bati. The bazungu humbled them. Tewali alina makende, tewali alina saluti. Buli yayingiddemu. Tewali alina makende, tewali alina saluti. Abazungu baba humiliate nze. Gomanyi okwogera abazungu pano bagiwa mukazi ava Georgia mu America. Ya baliko yabafulula. Ojjo tuwa erinnya limu babiri. Ngenda kuba kasita baleeta etteeka lino mu cabinet. Baleeta mu parliament. Bangaye mu cabinet lyayiseemu. I'm going to release the proceedings from Thursday 8th to today. Nga video mulaba ababirimu. Ijogulitizidde ku ggwanga lyaffe. Bannayuganda okutyoboola eddembe lyabwe ery'obubanga kigenze maaso n'okweyongera era nga mukazi gweva mu bintu ebyo. Ebitiisa bikyali. Mukazi gweva mu bintu ebyo. The language should prevail over this woman. Why do you do? Lwaki gwobeera embizi mu kyumba kya Noah? Lwaki obeera mbizi mu kyombo kya Noah? How much money did this change get from this business? The real people, the real culprits are hiding. She's coming out. We have it all. I will expose these people. Lie like an envelope change. Lie like an envelope. Leave this bill. Leave this bill alone. Parliament should not discuss this bill. Allow this case to continue for 6 months. 6 months is not 10 years. So that we know when we bring the law will be reflected in the judgment. Let us see the judgment. Let us see the final judgment of this case. Don't preempt the judgment. Change. Take me to the president and will defeat you there. Overtaken by events. What these people did was to do something that the government was planning to do. You cannot tell a Ugandan, Kambabulire, over Muchusa Biapa, Mukola fake titles. Ono mulwadde tamusena nyingise kuko mukono nti yafudde I mean, the organize it why. Can it work in Uganda? We must be tough. The law we need is to separate ordinary murders and commercial murders. Tumubetu mutirewo. Bwaba tubatwala mu court maaso. Tutambule ne tubabetu batirewo. Omusota togunoonya gye gwava. Munsi yonna nkizudde nti organized crime sinyangu cracking down. No. Kitegeeza ne bano kigenda kuba kizibu nnyo. Empapula za Uganda zonna baziwa ssente. You were given money. But you take money. Let me tell you, that Pakistani man gave somebody $50,000 to look for me. Namuleeta nga yine $1 million.
kyenabagirayo be bakimanyi nentulisaako ne mu bbanga ku lw'omuntu wa bulijjo. yes n'owange nga mumuse n'owange mwamutta nga bayinza nokima omulala. kakati bano abamawulire don't they have children? mu abamawulire mu be baagula don't you have children? when these people see you they laugh at you. Tebagenda kuddayo kuba respect. Ndabye akawumba tutuka monitor. Omanyi abasiru basinga mubokedde na monitor. I'm telling you. Akasajja kawandiise. Nabagamba luli nimbagamba. Instead of overburdening our people by heavy taxation, why don't you use the people diplomacy kuteesa like Ayebale, like Ambassador Katende, like Rugunda, to engage the European Union. But Kakati kutesa, engage the European Union. Naga, we are going to put up an inquiry. We shall share information with you. Kabadeka concluding akaumba tutuka monitor ne kagamba. Why do you share information with the foreigners, not members of the family? Eretino kashite. Nekasitole kakataddeno akawumba tutu kedita kan monitor akawumba tutu akafungula ndika. Kutegesa mwami Tamale nti members of the family kubanga bo bali aggrieved ne baba tebachetaga nnyo information betaga bwetanzimyambi. Because betaga compensation. Those are modalities. Exactly. The most important thing is that the government, as I said, that we don't benefit by being arrogant to the European Union, to our donors, our partners in development. Why? We cannot win. What these Europeans do, they move in groups, clusters. I told you, once you see the European Union cutting aid, the next one will be the Commonwealth. After the Commonwealth, the American government will cut off aid. Yeah, naturally, in Chagala, which was some Kutesa, I guess I could engage in the international community. Kubanga then a motoka onukasayija byayogera nti emotoka emitwalo kinana motoka kijja ayogerako ani ayina emitwalo kinana. Do you know how many people fetuita open indicators kasayija ayogera lubuzi? You see Kasayija is one of the unique people. Olukanga galule misolo ejigenda Kasayija talks the language of goats. Kasayija is an expert in goat language. Ayina embuzi nyingi. Let me tell you, what you are saying is not there. Do you know mugende ku maduuka gonna musababuzi ne mu byalo ogambe nti mpimira sukaali kilo 5 ejjinja lya kilo 5 lyamerako ddane na bubi ejjinja erimalawo sukaali ejjinja erimalawo sukaali biki lya kwota ewaffe waliyo ne sukaali gwe bayita lutunku. Lutunku kiva mu ttaka lya Nanyonga lyagabanga erutunku bateekako amajaani ga gulamuzi 5 uyo wa mulwadde oba mwana wa lukusense. These are open indicators. Atolese emisolo emirala. Emmotoka mmeka ezaalemera mu galaji nga bannannyinizo tebasobola kusiba yingini, nga bannannyinizo tebasobola kuteekako mipiira mipya, nga bannannyinizo tebasobola kuteeka mitto mipya kuba baziteeka mu magalaji ne bazizannyiramu ne bakola ki? How many vehicles? Kasayija akimanyi bwe bamutuuzamu yagambe tagenda kukwata gwanga kulisinga and Kasayija no borrowing money is not the problem. Why do they abazungu batusonyiwa sente every day batusonyiwa naye olwokuba Kasayija ne Bahati be balimu. What are you talking about? When the other day Kasayija and Bahati we are borrowing money from offshore companies abafere bakisude nama mukoze sente nyingi nnyo ku mitimbagano tamanyi nabo kati mbo oyo Kasayija natamwe Kasayija ne Bahati nawulyanga agamba nti ne Bahati ne Kasayija okufuluma Kampala teetaga internet mbabulidde batabayitaga nnyo internet isobola okuvaawo n'ekyewuunya aba internet balala nnyo and what they don't know mu political science batugamba a person does not want to feel the government in his house. A person does not want to feel government in his pocket. Agitamu. That's why in Europe governments are very far from the population. They are not close to the pockets of the... Tebalimu. Ana DC nabba. Owekombola nabba. Chairman wa district nabba obutale. The government is different inside your house. Ate bwe kibakola ekibi. Kakati abo bakasayija tebamanya ate kiri ku ground. Economy. Ate local government, minister of local government,
ye muntu yekka akkirizibwa mu Uganda okusayiningira local government okuseekawo omusolo. Omusajja najja ettooke lye mu kyalo n'asanga omuwoza w'ettooke n'abanga ayina nali ntegeeza bannayuganda nti bagenda balumba mu nsuku baŋŋamba nti mu Lwera lumonde bamutendalinga. Tendering means because of the service. What service are you rendering in Lwera? Do you spread Lwera to chase away snakes? Nasanga omusajja nga ye yatendalinga ku Gombola batendalinga busibu omusibu mumbairo gundi mbu babutendalinga ku Kanyoko ekizimbe kwe kali Kanyoko lwakiti mutoyimbwa n'akujjawo. Because these are idiots. Government gives them condition and non-conditional grants. Lwaki gwe omukazi ateekamu awaata emmere esinga abantu gye baagala? Government has given you condition and non-conditional grants. Why don't you use this money? Museveni n'abagamba temusoloza mu kyomo temusoloza ne bagaana ne babulayo chairman wa district bamutayimbwa mu mutwe kubanga why? These chairpersons ab'amagombola abaayi sente bazijja mu bamanerenders olumala okufuuka chairman naddira omwalo n'agubawo ne batigomya abantu ne batigomya abantu ne batigomya abantu. People rise up, will riot. Ugandans will riot. Bannayuganda emisolo gibayitiriddeko obungi ennyo kakati balina kwerwanako mu ngeri kuteesa ekikulu si kyekyo. Kenya is heavily indebted naye balabawo kye balabawo nti oluguudo okuva e Mombasa daily transport standard age leero bw'oyingira Nairobi Omuganda akugamba nti omusawo abanga omuliika n'akuwonyeza abaana. Don't mind about the expensiveness of a doctor as long as it was your children. Yes. Tetuyinza gana kwewola naye Kasayija ye bamusibawo na natti ne Bahati. Kasayija ne Bahati babasibawo na natti abatavaawo bateeka sente mmeka mu lutalo ekijogesa abantu bawo Kasayija ne Bahati muganzi nnyo eri mukwano gwaffe jjajja mwami. No. Nkugambye Museveni abadde tabamanyi mise muyambye nnyo. Miso has helped Museveni kubanga duki bano ne ba intelligence bawandiika bipapula ne bakola kyate bannalwiso ne babikwata bannakale tebituuka ku Museveni. Mise ekulaga ne video. Miso has helped Museveni. Njagala onyamba okuntangaza ku duplication of institutions. Kakati okitegedde nti as Kuteesa is engaging the diplomats that would be hated. Because even these people, why do they give us aid? They give us aid because they want to their influence. Mumawanga gaffe. Tiolwaleero, one of the reasons why ICC kati ICC omuntu ategedde ku ICC nti bakiwagi minisita mwali n'omutwe gwe minisita n'engalabi ne Ssejjembeeye mulabye ng'ayingira mu Serena abakugoberera banatera okubategeera minisita mulabye n'engalabi ye abakugoberera banatera okutegeera mu Serena agenze ku Zoom asinga okujoga mu Uganda Zoom yagibaddeko eggulo ejjogo lyonna ne limugwamu ejjogo lyonna ne limufuutukamu kitegeeza banatera okubategeera kati bannayuganda otandise okumenya ku mannya mpola mpola badokita bali mu malwaliro doctors medical doctors. In fact me lwakuba nti I move cautiously. But it would be, this is the time when the president will bring in. Considering to bring Chubani doctors, in the presence of Chubani doctors. This is when we should hold it. We should hold it. Exportation of labor until 6 months when the judgment is going to be delivered. To take a rate. Baloya galiga fere mukama hizo tusasira baku video ne kiduka je kisula mu hotel ne bakizindayo singaza siri considerate nale je kisajje ekibi what you do now you tell your government to pass this law expeditiously mu Uganda otekamu gweteka one of the reasons lwaki enjaga eremedde enjaga has been legalized. Why? Enjaga ina medication enjaga tezimbye matama enjaga bagikuba mu California ni tegaliriyo nyigundu njaga bajiwani painkillers ziri muka element ya ekizibu kyenjaga nti it must be processed over medical doctor. Bangambye jonti waliwo abagagga bangi abali ebutabika bebaterekayo
abagagga botakyala ngategeddeko waliwo ono abantu nga bana abalina license njaga abagifuna naye nga kakati bobeera mu paaka omu enjaga bagifumba mu kyayi ebikoola ennaku zino waliwo omusajja kopo kya 12 musajja alina ekigaali kyawo kuliko bigoowa binaawo ku Namirembe Road bw'oba bweyagala tatunda goowa muge nti enkoko weeri bakakomera bano abakazi omulaba abatunda aga amawulire balina buswiti ogaakwe bayimiridde njaga kakati what these people saying balina cannabis balina cocaine what they do what these Europeans have done yes you can smoke it but under instruction form dokita amala kukemera kika kye kitakunoona baka kati waliwo omusajja era obalaba enjaga be yayonoona waliwo omusajja bamutwala kulima kakati ate yatemamu kasooli yekka omuddo ne gusigalamu enjaga etta amaaso badereva abanywedde enjaga batomeza emmotoka lwaki enjaga ekulaga ekintu ekiri okumpi nti kiri wala so these bazungu have regulated enjaga but because for them they follow instructions nabaga nti waliwo akawiike bakayita kamagulu katidde abantu mbuliri abakadde kamagulo kasibu nnyo kale ganika ku byentunulusi kamagulu assa abantu if you ask these people the government stores where does kamagulu come from kamagulu would be under the swallowed under the instruction of the medical doctor viagula inagenda ne bakukebera medical doctors ne bakukebera so when this idiot the muzungu who is here a thief a criminal I say criminal's face you a criminal you man you a criminal I can incite Ugandans to pounce on you you said get your nature you tell the government to prepare this law no a woman in Canada it is done in Philly that is Canada in USA when you go there they demand $200,000 why to regulate it nti muna Uganda afenensigo nabagamba nti omusajja omwe waffe ekyotera bamubuulira olugambo tibakola oluguudo okulujja ekyotera batutwala emutukula ne babagamba lumba neseculatinga ne babagamba nti baagala abaana 8 ab'okunyigira mu luguudo omusajja yagenda n'alaba manager namagamba nze natudde ne mukazi wange twakanyiza tugimu omwana tugule bodaboda era nze mba mulamuzi oyo nali butadde kuba ye teyattawaani yali tayagala kutta wa munne but imagine mu future omwana oyo bw'alitegeera ntaata yali antunze nti wano regulating bajja batta omusajja ajja kutta omwana we yes we must be don't regulate we must be tough olaba basaddakira ku mitwalo 5 bwatamanyi naye ategeere nje dokita ajja kubabuulira ku kiriniki nti omusaayi gwoyo kale gundi gye baagala waliwo kasima yagala kale eyo are we not going to go to hospital so if there is a law we want it must be a tough law not to regulate it must be a tough law myaka 36 ngeze basiba omupakistani bamusiba emyaka 7 ne bamufainingiza $4,000 kati bano babagamba if you want to get a soft punishment let your government pass a law parliament neduka cabinet kanone kajjayo omutwe nedda njagala tugende wa Museveni mubuulire ekyenkukubira mukazi gwete nkukubira mulage tepu zonna nzipulingire njazimwe international community egenda withdrawing nga tulina ebyobugagga ebyettunzi mu ggwanga tebiyinza kuyambako okukendeeza okuzibikira gaapu eyo anti kyenkubuulira kakati yiswemu tulina oiro tulina emwanyi zaffe yisweegi ebyennyanja yiswe eryemu that is not regulation we should not allow this government to rush into this bill to help the criminal suspected criminals buno buvubuka buto ejjogolya bulyo ejjogolya mwe limwandeetako ndi bayisizza mu lunyanfa mbayisizza obujozi mu lunyanfa mu nyanfa zammwe ejjogolya nondi bye nembakuba nembayingiza kakati operation tembe ennyonyi yeddako operation tembe ennyonyi abonagana sigirikolagana nabo kunsimuka buli ne muggulu amuwaking egundi abo bagundi baprofesa yes because baprofesa tebabirimu bano kuteesa tabirimu
buno buvubuka buno obujozi n'entwe yako n'entwe n'obutwa bukajagaladde n'entwe yako n'entwe nakatunulya akakalisetivule nga gwe nja kukuba ompuliremu gapu eno egenda kuzibikireta nja kukuteeranga eŋŋoma nja kufuuwa ng'omulere nja kukuteeranga mu njoloba nja kukuteeranga mujaguzo Oweekitiibwa Kuteesa bujjako gijeekemba bebakuba ekitente kalenziggwe Oweekitiibwa Kuteesa gyagendako mami Tamale senga egaana no abazungu tebayinza the goodness of Europeans you institute a commission of inquiry kubanga it is also alleged tin'abaana abaabula abamu babajja mu organize they took advantage of the operation. I told you Museveni was deceived by reports from YISO and military intelligence that NUP was planning to burn the city. When Besigye had fed them wrong information to eat the money, there was no plan B. Plan B came from Besigye. Besigye, never George. Yes, I'm loving what Bobby Wayne. I'm quality kumi. A bibi amulema, beakulema. Kwenda huko, kwenda nyumba yako. Unaofira ku bantu. Giri wo weba. Besigye yogera plan B etaliyo. Nuli ko bayola abana bonna kati yeko kumi. Yali ku mission naye. Yes, for me I don't matter. Let the government institute what the government should do. Ate twagala abalamuzi. Abalamuzi balina credibility. Babajja ku judicial commission era bali tomulamuzi atulene wigize. Abalamuzi bali discredited. Badengezako kunonyereza. Get a competent Ugandan. Baloya bali gundi. Bagemiri. Bagemiri can do the work. Ati ne byakola nti babi wa kitiibwa. Bagemiri can do the work. Anyway bamukubire katambi. And she can do the work. Bire katambi nga gantalifuka. Yakola kakati gwa baddajo ogaba. Noga nti Bagemiri talifuka jaji kati gwe tuli munda. Toli ku zoom. Bagemiri report ye teyavaamu bintu birungi. Get Bagemiri with credibility. Anti alina credibility n'ebivaamu si birungi. Nayenga owa military intelligence n'owa ISO bamala kubeera suspended. Tebibeerawo nga weebali. Because they deceived the president. Owa ISO n'owa military intelligence bamala kuddako ku bbali kuba bababuulirizaawo. These were the authors of that fake report that the president could not wait and followed his hand. Nga bamugambye yabagamba nti bazzukulu bange baagala okwokya ekibuga nti mubakwate temubakuba ate nga bano balina bizinesi yabwe nabo tubawe ne ssente bagende bakole kumbe basindise mpisi kuwoza katale omugezi yali panze kiri kyakubba ssente if you get an intelligent man like me eyo diiru yaliwo ya ssente basindika mpisi kuwoza katale bagende tubogereramu ne badenouncinga violence and we are giving them a package bagende bafune bye bakola ki bye bakola kibabonyabonya kubanga bano abaana si be babimanyi mu Uganda to stage a strike or a riot you must do what you must give them money 15 bajja nazo nabaga nti emipiira mu riot eyo gyali mipya sente za buliwo yes kakati ekyo that's one and the president has managed to restore peace post election violence we know it like a source of violence. Two, where do you have a peaceful riot? It must be a peaceful demonstration, not a riot. Nabo babina n'abazungu babina a riot can't be a demonstration. Kubaita gundi Redini King about bamu kubanga muddugavu abantu ne bawuka ekibuga Los Angeles. The federal government in Washington sent troops to Los Angeles to restore order. Waliwo Britain bayuka ebizimbe ne bobujaki. Prime Minister Yaganti, I stopped short of deploying soldiers. Yes, how do they do with the riots? Because that is the riot is riot. Riot is riot. It's not a peaceful demonstration. It's a failure to explain. Never Nadini, Boba Fumirida police. I text it to Katolaba Mutia Gas Mukampala. Ulaba Mutia Gas Mukampala. Police muiri ndaba mu majena police ne ate nabagandi ne tear gas n'aba police bamufuna mu commercialized omubaka wa parliament akoze akavuyo mu kitundu kye bamuwako percentage okukusinira ku kanisa babakubyeyo olwo mulimu mulungi gwakoze president Rosalia asobola kukirira abantu bano ebintu bya Uganda mafias do things beyond human evaluation. A mafia is omwenzi omwenzi akola ebintu byotayinza kuyimagineyo. Waliwo omusajja yali tabeerawo nga wattuleera
kakati ng'ekizimbe bakyawuza plywood emizigo naye ng'omukazi ayomba n'omusajja neyiba buli lunaku nga bayomba nga buli omu ku mizigo amanyi nti kiki tebaagala kozi omusajja yasiba mu plywood ekituli kakati eri ewana omukazi ate eriyo kalenda gyeyasibawo okulimbalimba kakati bo bwe batuukanga ku mikolo gyabwe ng'onaakonkola ku plywood ngonajjawo kalenda ayingira naye ng'emisana beevuma nobody could imagine that is we are lovers kakati olunaku lumu omusajja yali akomyewo ku weekend ne bagenda okunywa omwenge n'alemera ku saidi eno omukazi namusikayo n'alemerayo omwenge ogumuliko kakati yalinga aloota ono bengira bwati oli munne n'alowooza yali eri nti ono munne amuwadde sigino ate omusajja yagenda okulyanga yalootanga omusota ogumufuuyira amalusu naga nti kanzibirize ngaokwata omutwe we guli omwenzi akola ebintu ebiri unimaginable nti omusajja asobola okubeera ewaka nga yeyita mukoddomiwo nemusula ne mukazi w'omubuliri ye ng'alinza ekyoveewo kale ne mafiya bwakola nabaga nti olunaku lumu akubeera kumpi omusajja ali mu minisitule ya works he told me not to mention his name again he came to my home very early in the morning nangamba bagenda kungoba bangobye ne baluwa yeeni konze bagobedde naganye basi ezitasiba baali baleese basi ezitasiba mu kampeyini zitta abantu baganye nti okumanya Museveni obufuzi bumulemye laba basi bwe zitta abantu bamafia yes ngabagambye byandaala baali balagidde byandaala agoba omusajja namuwa ebbaluwa nenkubira byandaala nti gundi yandagidde nemugaa nno deriyo purobulemu yenisi baleese basi zitasolowooza singa intelligence report yawandikira president ebbaluwa ti one of your opponents in this election has brought buses without brakes. Reverse psychology. Could Museveni have believed this? No. These things are not believable. They are not believable. Nenjagala bakwatayo komba biri basatu abo boba bakaligeza. Bafuka ekyokulabirako. Anti media ugambye. Anti media tayingirawo. Editorial yali badde ku kintu kimu. Yes, engaging our partners is good. Naye akonkuludiza agamba, why do you give these people reports from the inquiry when you don't inform the family? You don't share this with the family. This is a formality. They agree with the people. Kino kikisoboka. Naye kino era akamumba tutuka monitor era kakikubye kuba tekagala nabadde nsoma amawulire nga agamba nti akafungula kalowooza nti era kakikubye alipoota enevaamu gabananako nabo owa monitor tasobola kupublishinga kutta bantu kuli mu Uganda nti an ICC court is etudde wano mu Uganda e Kampala mu Serena tasobola biwandiika ky'abantu 32 monitor independent of who? Monitor is independent of who? Nengo jirumbye nnyo. Yes. Bakuvunani. Kuki. Mbakubaze ne buyaba mawulire wano. Kubanga nkugambe nti newspaper would encourage engagement between the government and the donor agencies. If kutesa they act as a PR. Political science batuga never quarrel with the success. Never quarrel with the success. Obanga oli akikoze si wo batomwagala but never quarrel with the success. Toberanga omukazi bayinza okuga nti gundi azadde omwana afaana taatawe. Oyo tomanyi emirundi bwafaanana. Kati buli omwase. Era amufaanana wa. Agenda bibuba. Amufaanana woyo. Oyo atalaba nakulaba nti omwana afaana kitaawe. Kwega waliwo wokkiriza nti omwana wa mujja wafaananya ani? Taatawe. Mumulowooza nti bano abasiraamu abawasa hajati wokubiri najja nazina amazina hajati wa you think he is happy nga bagenze kukima mujja no he is controlling is managing the situation. Yes, abana lyo there are times when you should recognize somebody's success nti ekyo kyokuteesa akitukoledde has engaged the donors and the donors are not singing no but European Union yabagamba we shall not observe your elections
if you don't put this in strong gun oyo omulamuzi ali mu electoral commission teyasoma political science he didn't know the impact of these people not observing the elections. If we have not observed the election, then how can you find it? Apo badona tebayina kye bakola. Badona bajja kugamba bugambi kubanga under the law, I did international law, diplomacy. They were first to do diplomacy. They did diplomacy. I know. Those people not say that the elections have been nullified. They will just write about loopholes to improve for the future. Bakolaga gaps wese. Ekyokubiri mwebaze nnyo Bobi Wine. Bobi Wine mise byaboze. Erimu. Kakati wayine egundi ekya. Yakolaga loopholes. Wayine ekibanja kye. Omusajja yamuyita n'ayita Longoya. Mbaguzeewo ba gavumenti ngenda ku Lusanja. The man wants his money. Kakati Bobi Wine yaga nti gwe ng'omukulembeze ojja kulemera mu ttaka ly'omuntu. You're a leader. When the man has offered you the first priority. Kakati ye ayagala ate nti Bobi Wine ndowooza alowooza nti ajjaga nti gavumenti yekoze eki yenkobawo. The man has offered you the first priority. He talked to Longoya responding. Ndowooza mu politics waabwe ow'ekito. You pay this man, you have the money. Pay this man. Oba government yoke kugule government ke mugule Bobi Wine afoke tenant. Neze Bobi Wine bwabadi na musinze violence is young. Bobi Wine has achieved. He has the largest political party. Mukusoka where they are kusasiras. Bakusasa bali rudda. Omugumya alime kubanja Victory jagamba jalina. Ekikyagwa kati yabakuba n'abateeka ku ttaka balamuzi ne beekubaboka balinga munala gwe Babeli. Katonda yabaga Bobi Wine yabakuba. Bogera nimi ndala. Olamaye nimi ze. Yakubaka nakiwala ne kewanika obugulu ne kewanika kamuvuma mbu ani alonda omuyayi ne bakakuba. Obugulu ne bwewanika ne bakakuba. Omanyi nakiwala oyo ne tuyina maje. Bwe businga akajanja mu gavumenti talina maje. Omuji kuyina gali ludda. Go commanding galiwo. Olingo nugundi webugolobi. Bamwitani webugolobi ngwadumira mache gebugolobi. I'm gateway to Koboko. You are gateway to your knickers. You are not a gateway to Koboko. What do you are road? You should be told. The most clarity. We must communicate. I put you where you belong. Kakati yufu Bobi Wine has opted for peace. Tamale. Mumujeregerachi. Bobi Wine China bantu. Bobi Wine China. Bobi Wine bata China bantu mumugamba atambule mbitundu nga yebaza abalozi. Mulabe njoka bwitsa batokota. If the man abaganda bakugati yeyerezo munafu yakola ki? Yamwetira. If this young man has opted for peace, let it be. Kubanga bako babadde balira. Let him be. Kakati tebagala peace. Kuba kwe balya. Wali mbere bali awo. Nti bajja kuba bavuma Bobi Wine babawe ssente. Why didn't you plan? The post Bobi Wine era wajipulaningira ki? So if Bobi Wine has denounced the violence, natafanana nga Besigye, Uganda is in the private sector. Uganda is want to work. Nagamba Bobi Wine tumukola ebya Besigye ebyawo okutuwaka bajja kukuba. Nze ntunula me amuvera obujja. Jena agamba nti ompira ngokomeza eri abantu. Kugambye ekoti yawe. Nti ejjinja erisinga okutunda lya kilo kwota. Nekali akala ko gambia ka kalutunku kakati njagala nkubuli mulaba abasenguka mu mayumba mutunulye ku weekend people are moving. You think they are moving to go to their houses? But you sabi fembele ganyi wano atera nono omupangisa gwogobamu najja naye ajja kusasula eji oli gyamusonyiye era ajja gisulya mu bwereere. Waliwo buzibu. It's the economy. Bush yaganti the economy is becoming stupid. Hey, George Bush Junior yaganti the economy is becoming stupid. Kakati ezo bakasajja babeereeyo nagamba nti nina ebibonerezo ebi abantu abakazi abajonyeseza eggwanga lino ne bafuka mu cupa bwe batumansuliza beetaaga butabika ne tubagalirayo ne mubayoola ne bakuba butabika ennaku nyanga balalumba abasajja balalumba wadde enjaga ne bafuluma nga obuvina babusense budde kakati bano bakasajja beetaaga kumaluuninga kwa Ireland
ategere how a man can live in poverty. Otherwise, he does not understand this. Tabimanyi. Minister of Finance, Minister of Finance, out of touch with the population. Tunuri emotoka ziri mu Uganda. Kakati gundi ensonga yakubi. I praise Kutesa and other diplomats for engaging the donors. We can't be stubborn. What can we do without tetweyinza gemazima era abantu bajja kurayotinga abapoliisi babule sente barayotinge amagye gabule sente garayotinge abasomesa barayotinge. We cannot be isolated. And for what reason? Tetunatuwa kubeera paria state to be isolated. All of these things are solvable. Nti eno exercise yava ku Besigye eyalimba wa military intelligence n'alimba n'owaiso nga yanoonya sente ne balimba president operated on falsehoods is forgivable. Nkubuulira n'Abamerika abo bakuba egundi ne bakuba amayumba g'abantu ne bagamba nti badde tulowooza nti terrorist gundi camp. They apologize. Bannayuganda bagenda bava ku bintu mpolampola bakadugenda okulaba nga omuntu akyasasula amasanyalaze n'amazzi. Anti amasanyalaze gali bwe gati nako president agenda gakwatako kubanga nabadde mbalaba. I was watching them bangambye ekitutu eggulo yagenze wa president n'atwala n'abantu bangi ate ye takimanyi kakati kiba kyetegeeza nti abeewamu be bakuwakalu nti Museveni you are no longer part under Museveni. Ani ava mu kiswa atasobola kugenda wa Museveni n'abantu beewaabwe. Gitutu is a failure. Era beeteka kubba millions of dollars bina Museveni ziyaleese. Tape ngenda kugimuwa. I recorded them. Wabitegedde otya? Nabalabye nga bateese. Nabalabye ku byuma byange. Ne bagamba muganda wa Museveni alina company ereeta emiti emifu. His brother is the one who is supplying this wound. Ne bategeera bategedde mu discussion yomu bategedde te president Museveni ayagala komya otuheyo eyalimu ne bagati tebali twibo bafa tuheyo ne bamujjamu kitutu nagoba gundi nagano okulininga contract ya engineer Lutwama namukwata kitutu pulipeya yo ebitongole byasoko obunje ebibona kitutu pulipeya yo wasele fake tabali ku duplication of services kitutu ndi kiwugulu bangambi wabadde yentebe na ye report ye kuliko mbi nnyo. Museveni wants this 400 million supplying ki amasanyalaze yazeola million 5 ne bazibba. Kakati bulira omanyi kye bagambye bagenti mutowe yalina company simanyi gituma linya ya China ya supplying polos enfu. Kakati ze mbabuuza nti naye abantu abo abakola ebintu ebyo nga mulina abo ne baboogerako. What will happen if your government is removed? Nelabako kamwenda nga kagamba they take us like abarusula be bambowa after killing those people nga kaboogerako bubi nnyo kati mwani abaagala so kati umeme egenda kwetereza president amaze okutegeera ensonga eyo. Ekyo kitongole Museveni ayina million 4 yabyewola bali bagala bibba mu campaign n'abiremera zo million 5 bawaliche okumanya kitutu oli mukazi obadde oli nyuwinze ne contract ya waliche bakomewo be bagoba kitutu tunulyako ku nsonga y'amafuta kitutu paka before you gundi talinda baluwa jifemu tulinda baluwa kitutu ekibuguru kyogedde kitutu ekibuguru kyogedde eyo ministry sana mu muntu mulala chugulu chikawa ngalo fa kuchaba. In fact most of these keep ministries should be handled by soldiers. President yawandika memo mu bamaje nti tebasana kulowooleza mu bugagga. Kye kituyambi. That's why you don't see soldiers are suffering like us, but we don't see soldiers staging roadblocks for robberies. Mulabo omuserikale abbye oyo aba yagavaamu. Ne Museveni didn't reach it how many soldiers but general the cover umuziza. Do you see this nti waliwo insecurity waliwo highway robberies ezikyaliwo nnyo. No, so abaserikale abo balina
balazars balina patriotism singa n'abapoliisi gye babatwala. The police needs to change its rules. The training image yafanyo kubanga kati court yogundi ina court masa amaje eno police ina prison ina police disciplinary committee isasutire eri court maso ne police yali kayihula abakozi befuji yabajjanga kebyambalo neno gambo musajja omubi gotegedde mubi mbo mudipolo yabajjanga kuyambala amasasi wacho mu abachali awo nagama lwachono derayo kumagadise lwacho kotule obatuleetera bakuba amasasi basibe anti babbi convict them. Why do you deploy Kenya baleta aba police logis policemen but aba police okamala quite they are highly trained by an arms resistance. How can you say that a criminal at all a criminal charge him with his crimes? Why do you send your criminal? The people you have failed to handle to society. Abantu babalamuli ekoti y'abantu. Tulina ku nsonga y'amafuta tulabe kubanga kibika na kyekiro woza nyandi baddayo tanti bannayuganda bali bagamba nti amafuta nagawandiikako. Nze nekyesiwandiiseeko bannayuganda bagamba tulina amafuta lwaki batubikika emisolo amafuta nagawandiikako tutunde amafuta gaffe amafuta nagawandiikako ye kana katabo nakawandiikadde. I think 15 years ago tekaliko date babunyola buggwawo ne babunyola abagezi nabagamba abokunasa is oil does oil have a cash? Is it a cash or a scramble? Mukatabo kange lutalo oba kikolimo abantu baga nti amafuta galiko ekikolimo nga gold n'ebirala kubanga ever since the President Yoweri Museveni publicly revealed about Uganda's oil potential and the plans for its commercial production, we have never had peace again. That's what I wrote 15 years ago. Yes. The oil issue has taken a center stage in the country's body politic. What flabbergasted to me is when the president initially made this disclosure, the opposition dismissed it as a mere politics and calculated to war voters. Museveni yayogera ntufunya amafuta baga nti anoonya kalulu alimba tegaliyo. The same group opposition that denied, that he told Museveni that he was telling the Ugandans lies, the same group that is today struggling to safeguard, ate baganti bagenda gabba, ate agataliyo bagenda gabba, to safeguard the country's oil resource, went as far as claiming that our oil deposits were contaminated by poisonous substances, making it impossible for commercial exploitation. At that time, even our foreign friends in university commerce, who today wanted to ensure that proceeds from oil were as benefit all Uganda, they do not take interest. Museveni is struggling in amafuta. Baso kan bamuga nti kali mu poisonous gas. Nabuga nti nzize to zigari. Bagala mubba. Na akwata ekijirikani kye. Nagende Russia yesisikana na Putin. Nagenda bamuga nti akagoma lungi nnyo. Kubanga amafuta gava mu fossils ebisolo oba plants. Agawa ne plants they are light. Tumudi poisonous gas. Bamuga nti amafuta go ki agasinga obungi gali Kongo yogera ne Kabira. Nanga sijja kwogera na Kabira mugaggale. Sijja kwogera. Anti wange tegaliyo tugaveeko. Amafuta ago singa gasanga weak president era baali baagala Museveni alemeka kwatako gayambye kinene nyigwanga ani kugambi baite baagala agakwateko kubanga if anybody who touches oil will change this country fundamentally but be kakati singa omuntu omulala atali Museveni yakwata ku oil abantu balaba ku flyovers ku ki magofali nti Museveni yakola ki yatukonya kakati ne bagamba nabagamba ti Museveni tajja kuleka mafuta yaganya mafuta gange maragasi ne bagamba ti mmwe nengane mafuta ge mu byalo tubimanyi yagajjawa abasajja mu enkoko y'olwaleero si nkoko enkoko yedda yali amaanyi nnyo nga kojja mu ayinza okujja ne bagimuwa naye abange baali bagagga basiraamu bagagga nga kojja ayinza okujja nambala abaana abaliwo towulira nti walise kulya nakubala baana omuyi wakize wakaunti anti enkoko bwe bagifumba olusaniya lwonna balukuwa oddiza abaana kati omusajja bwe yabalanga abaana nga talina kyansigazaawo n'abaga nti bannange
ekyoka kinsimbye ate eddagala sazze nalyo abaana bakwate enkoko ngende nayo olwamaze okubala abaana nti bangi abasajja ne baba batimulanga abasajja ne bakubanga abakazi bedda abako babonyaabonyanga n'omuwa enkoko naga nti eno ngitwala ate oleete endala eyokulya omuko abako babonyabonya abasajja banyo emutwala era ekyobolaba nti omuganda akugamba nti awasa mwenyo kutakumanya obusajja if you were man lwaki tomuwasa yes so bako kakati nabagamba nti abaganda baali baagala enkoko kakati kasita omusajja omu yakyala ewamune nasanga nga bagiko bagitwala ku mpanga jamalawo ennaku ezi tebamulyako omunyonyi nabagamba nti omusajja enkoko bwe bagifumba omugenyi teyavanga waka enkoko erimu akatungulu kabunya ekyalo kyonna nabuno obunyanya bwe bayitanga malaaya kabunya ekyalo kyonna omusajja nabagamba nti enkoko okugiremera omugenyi aleme giryako tagenda mujana kumwalira kati enkoko mugireete alyeko kalyako agende naga allow Museveni to exploit oil agende naye tajja mubalekera gyemuko mugenda kumwalira tajja gabalekera mugamba Museveni yagaa nti amafuta ga 2.6 negeyongerayo ga 2.7 nakomawo nebagaa nti kasika 2.7 kati ga 2.15 nakomawo nebagaa nti alina amafuta ge 2.18 nakomawo kakati singa mwamwalira singa mwasumulula amafuta nalyako wakunyudde yagabalekere kubanga oil will change this country if it was not Museveni bali batubbi kuba baku exciting abazungu kati nkugamba there were also attempts to create diplomatic tension between Uganda and the neighboring Democratic Republic of Congo. The DRC raised territorial claims intended to delay or sabotage the oil exploitation process. Some of our foreign friends in university command suggested that Uganda's oil could not be exploited without a formal joint venture with the DRC. The president has usually remained focused and through diplomacy defeated all detractors for the oil exploitation program to advance the country levels. Bali babalaki abazungu ogamba nti tebasobola kuextraction oil omanyi kampuni ezakabera zikyuka ziringa nnyo anti bagakubirako amafuta bagakubirako if you don't get a capable leader amafuta bagakubirako so you are excited. This is why the basamize cheat people nti omusamize agenda nakulowooza nti a small thing will anta ogenda kufuna ekitu kyakusabye ekigenda kulirizinga obugagga. That's why you can sacrifice omwana wo. Kakati bana abazungu they are not seeing oil for the first time. Balabye amawanga mangi. Nabo bakuteeka mu katego. The fundamental question now is what is causing this excitement on Uganda oil. Many commentators have advanced arguments, some of which are childish and laughable. They say that oil wealth is a curse, and as this is what is haunting our younger oil sector today. My submission is that view that oil is a curse is unscientific and therefore false. What do they mean by oil curse? It is true that in many African countries where oil has been discovered, it has caused trouble and generated excitement which has attracted foreign interventions. But this cannot be defined as a curse or a pest. For it would affect whoever has oil. So if oil were a curse, how come it only affects African countries? This to me is paramount. Why hasn't it caused trouble in Norway and other developed systems? Therefore, the exclusion of Norway, you know, is enough to invalidate Saudi Arabia. No, is to invalidate the argument of oil wealth being a curse. Another pertinent issue is to address is our sincerity, the sincerity of our foreign friends about equal distribution of oil proceeds among Ugandans. We may have to first examine their conduct in relation to other products of export value since the colonial period. Did we
as Africans, for example, fair share in the cotton and the coffee trade equitably. But the foreigners bajja ne bakugamba nti amafuta ne beefuula ba champion galina kukola kino galina kukola kino. Pamba twamufunamu gwe baali bahandoli. Baagala okusalirawo. Likodi yaabwe eriki? Sinungi. Yes. Back exploiting. Wanga if you are sharing property nga tata mwafudde. Mwino okulaba azze okubatabaganya. Timulumbe lwegindi yabaleka byeyo. You must look at the record. Azo kubatabaganya. Anakubanga na clean record. Musoke muno nye record ye. Inanze nagamba okufunya omukulu w'ekikemisindo. Ewaffe. Teri kugaba bintu. Mbu olumbe ndukkiriza lubeerewo. Olumbe nduganye mulye. Gwe wajjanjaba ku mulwadde wano. Kitange omujjanja. Abamu tebamanyi namanya gaabwe. Ajja okwepangira ku bintu. Olombe ng'oyimiriza lwani. Gwe nkufulukira mu nsisiro mu emisinde. Oyimiriza lwani. Wangamba olwatata walugala na papa mazega gawala. Nti omukulu w'ekika gyalagire. Wajjanjaba ku mulwadde. Wajjanjaba ku mulwadde gwe. Weweeregera woleegera ekkanzu. Wamujjanjabako omulwadde. Waleetako empeka ya sport. Iwaffe tebiriiyo nga nkyaliyo mitale poliisi yawaka. Kutwala 10. Cotton growing was introduced to Africa as a result of the Manoli Doctrine. Okay. Nkugamba. Nti lwaki amafuta gano abantu bagatya nnyo kubanga itujja kulwayo. Amafuta ekigalitiro wide kutiwa tenga gandi badega yamba. Is it a resource or scramble? In my earlier submission, I dismissed the oil cost theory. Oil has no cost at all. Failure to effectively manage a resource cannot be attributed to a cost. This is sheer mismanagement under the influence of external pressure. What is causing trouble here in Uganda is that we have so many companies, competitors, scrambling for a share of our oil. They are back with their neo-colonialism. My company agali one. Waliwo company bagita eni yaba mafia ba Italy ne Vatican ne yali eyagala. Ho ekereziya ne evayo ku mafuta. Ateti. Ekereziya ne imurusha lwa mafuta ebaddemu. Ngeyingira mweki. Eni company yaba mafia ba Italy ne Vatican ina mu shares. Nsimi ya mafuta. Nenga ba mafia. Company bagita eni ya Italian mafia zande ne Vatican. Nakugamba nti kati n'wakyonkusi yali mubbinga nonyeza kereziya sente. Polisi ya Italy yayagala omukwata Papa John Paul n'amwerekera ku kisaawe n'alinnyenye. Naga musajja wange muleka agende. Ndi manyi byankolera. Yes. Sajjabbi. Kagane nkugamba. Nti they now know that with oil revenue, companies that sure deals will make a good money. Even those which do not direct access oil, at least want any sort of deal in Uganda for we are capable of paying. Kakati amafuta agaba kubira. Amafuta tebagabbira mu binnya. No. Kati buli mubbi yenna ali wano. With the proposals. Science abera buwandiiko. Flyovers, silos, roads. Mtalaga kyagenda okukola. Buli libbi liri wano kati. International criminals. Kamwenda kagambye. But that man. Mwami Mwenda. These people, our lawyers are not lawyers. You see, these are international criminals. Kati omuzungu oyo. Oloza yaka handling criminal cases in Gafere. Don't underrate our Ugandan lawyers. I saw Mwenda mismarriage about this muzungu. The way he was presenting. Nibakola ne meeting basatu. Amwano Kamala. Mwenda nogala fambulinzi ejoko neri mugwamba. Nkugamba. This explains why some countries that had lost interest in our country at the peak of political turmoil are now jumping on the bandwagon. For once, we are witnessing companies from Russia, China, Italy, USA, UK, all scrambling over oil, but also creating unnecessary tensions and confusion in the country. However, many do not want to be subjected to fair rules of the game that for the good of our players. Basically, I cannot believe personally nti Bobi Wine motoka bana Uganda bebaji mugulira.
toyinza ganti akadomola kanga akali 5 kaako wakakamyewa nti mukapa. That's what Mayega was doing. I told the security, investigate Mayega. You cannot move with 30 people to USA only to get $20,000. He is either taking abakubi becheyo, he is taking marijuana, or is bringing somebody's money here. Yatambulanga n'abantu makumi aka. Tewali gye bajja $1 mitwalo 5. Was it a commercial? Is it abamu nali tegedde ko nti bali beteekamu ebyentambula. Ateka kakati yegobi. Mayega yegobi. Atati. Mayega tayinza kuddamu nga baganda bamutta. That was a miscalculation. Mayega ne Nabagereka bakoze ensobi, and what the motive, I strongly suspect both of them wanted money much. But again, the public functions, but donors to calculate a set. You cannot bring a person in that mood. State. You have to be in hospital. The Kabaka would have been in hospital. But then move no, Okumubanja. Akati zomwana ngamanyi kunava jamutali ya mmeri. Sudai sakamu ntiali. Can you sakamu to omulwadde? Yes, it's you. Tiyali fulumye. And where was the doctor? So a man, afana bwati. Was there an ambulance in case of emergency? Was there a medical doctor? Never take it bagala you said. They knew that without a public function, people will not contribute money. Oh. And they have ended up both losing. Never get any money. They have ended money up for what? Losing. Even the family members. Don't they have access to their brother? And don't they have access to their we have access, yes, as the royal family. Somehow. What they have problems with the Makubuya and the Impanga, but they wouldn't have allowed Kabaka to appear after I have disagreements with the Impanga and the Makubuya. That's much I know, but I don't know the cause. Yes, let's want to be married. Naye tebali abantu ababiri Mpanga ne Makubuya tebali kiriza Kabaka muleeta. Mayiga yagoba abantu bonna n'abamalembera. Nafuuka nantagambwako. Kakati ekyo kyali Mayiga tasobola kuddamu. I'm telling you, I can put it. Kabaka is going to sack Mayiga. Should prepare. Kiwugulu kikaabi. Mayiga should prepare to leave. Wabaganda bajjamu kubirayo. Tekikabira bwerere kiwugulu. Yebwe yagenda okwegema. Yagenda nani? Mayiga yaligenza okwegema n'olukiiko lwa Buganda nga ne baminisita bali nabo ne babagema. He's an isolated man. Kakati tumalirize ku kweyo noti nkugamba produsange mwayimanya n'abantu nkugamba ti oiro ayina ensonga nnyo zetubatumala nazo. Oiro one you have solved it, you have solved it too. Timukkiriza nti amafuta Museveni agatuuse bwe gali. Ne mufuna kampuni ya Total mugende mu Central Africa musome. All Central African countries had oil, but they remained with nothing. Why? The French companies, Petrofina, the Total. They took over. Two, nobody can tell you the actual amount of oil you have underground. Bayinza okugajegalira technology tagajjayo. They excite you. Kakati ekingumya kiri kimu. If Total has agreed to burn more expensive, to have more shares, it indicates there is more oil than you know. Three, Tanzania being what it is, egenda kuzimba pipeline within a very short time. Bo bayina public ina. Mikono jalumye kondaga. Eyamu kujije wonna babulawo. You go to court. In my opinion, tujja kusasula Tanzania nga tetulina oil. That's why I suggested the president agule trucks 10 akola oluguudo nga specifically lwa oil mubeeramu motoka za oil zokka sibya pipe 500 biyiwamu 500 biri mu kkubo 500 bitikka pipeline tajja gikolako ne reserves zibere ko nabagula wodde wagenda okuyita pipeline and the judge will tell you kuba n'abalamuzi bwe bali first compensate standard age rate wegenda kujja wano
mumwakozeko ne futi ne ey'abannakenya eri naivasha okay abachina bababa sente nyingi naye yo weri wano tekisoboka bonna babulawo dda bani abafere bwatyo nti pipeline nga akutusako ebintu ebyenjawulo kubanga yeyeka asinga okuba ne bwino wano era waba alina ekigamba kyakugambye nkugamba ebiseera ebisinga nti watch the space akubuulidde ebintu bingi nnyo ate nga nze oluusi muyita mulanzi kubanga alina ensonga zayogerako ne ziba nga za nsonga nnyo njagala okwebaza yonna gy'osinzidde okuba nti badde otugoberera mu ngeri y'enjawulo ennyo webale nnyo webali eddala kayimba Jack Wilson manyi okoze kyamannyo olina wooteeka telefayina awo abantu bonna ne babeera nga basobola okukuŋŋaana ne balaba ne bannaffe mwenna abali ku luguudo lw'essalama n'ensi yonna yonna kanani beautypolawe ekibuye mwebale nnyo webali eddala kuba nti mwenna abasitaafu mbeera musaba enviiri awo ng'ate bwe mugoberera enteekateeka yaffe eno njagala okwebaza bannange betubale nabo producer nge Mayanja Henry Mayanja Kanyike n'omukyala Gloria abadde ku byuma wano wamu ne munnange ate abadde abiteekayo ku mutimbagano butereevu Abdallah Musoke wamu mpozi ne munnange Shafik abadde mu byuma mwebale nnyo mwebale ddala Ssaabasajja Kabaka wangaala ne nyaffe Program omukulembeze w'ekiwagiddwa KDB kyalenga tonto kati ali ku mutindo gwa nsi yonna kaleeta hangover ate ke kali katonto akafa akedda abasuubuzi mutusange kiwatule oba ku 0752 571 282 ne 0782 889 790 kyalenga ali mu maduuka ne supermarket ne mabala wonna